So இன்னைக்கு நம்மளோட question of the day series நம்ம வந்து sample paperல இருந்து ஒரு 3 mark question நம்ம வந்து discuss பண்ண போறோம். So that is from our application of derivativesல இருந்து நம்ம வந்து இது solve பண்ண போறோம். So பசங்களா, so are you all ready? So நம்ம வந்து part by part நம்ம வந்து sample paper வந்து solve பண்ணிட்டே வரோம். ஓகேவா? So before going into the video, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை subscribe பண்ணலையோ சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. And நம்மளோட Xylem is providing NEET crash course for upcoming NEET aspirants 2026 la irukanga. Both online and offline courses are available. So offline la வந்து 27th அன்னைக்கு வந்து classes start ஆகும் பசங்களா. So வந்து இப்போ நீங்க வந்து join பண்ணீங்க அப்படின்னா using XPL you will get 10% off in the online course la வந்து you will get it. And pasangla, these are our 15 plus doctors from Xylem this year. You can be also a doctor. Okay, yeah. So if you have any doubts and if you have any enquiries and you want to enroll into this crash course, you have to call, just call on this number 8129000700 க்கு call பண்ணி உங்களோட seats secure பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. And important notes எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு WhatsApp communityல கிடைச்சிரும். Yes. The question is, a spherical ball of ice melts in such a way that the rate at which its volume decreases at any instant is directly proportional to its surface area. Prove that the radius of the ice ball decreases at a constant rate. Okay. So, பசங்களை இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? First நம்ம வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு spherical ball of ice வந்து melt பண்ணும்போது the rate at which its volume decreases. Rate of change of volume என்னதுடா? dv by dt. ஓகேவா? அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. Rate of change of volume is decreasing at any instant is directly proportional to its surface area. So அது வந்து எனக்கு இப்படி எழுதலாமா? It's directly proportional to surface area. So surface area ஓட rate of change அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல. So decrease in volume, okay, decrease in rate of change of volume is directly proportional to the surface area of that sphere அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. So you have to prove that. நம்ம கிட்ட என்ன prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? Prove that என்ன prove பண்ணும் பசங்களா? That the radius of the ice ball is decreasing at a constant rate. So that is dr by dt is decreasing or minus k constant. Minus வந்தாலே அதோட meaning என்னடா? It is decreasing. Okay. So we will start from here. So we have dv by dt is proportional to minus k. So in the proportionality sign, like if I want to change the proportionality sign, நான் என்ன பண்ணுவேன் பசங்களா? dv by dt is equal to minus ks அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு constant I will introduce. Yes or no? Okay. So இதுக்கு நான் வந்து equation number 1 அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்க போறேன். So பசங்க, what is the volume of a sphere? Volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. What is dv by dt? Basangla, what is dv by dt? So I will do it here. dv by dt is equal to 4 by 3 pi. 4 by 3. 4 by 3 pi is constant into 3r square into dr by dt. So this 3 will get cancelled. So dv by dt is equal to 4 pi r square into dr by dt. So this is equation number 2 அப்படின்னு நான் கொடுக்கிறேன். பசங்களா, equation 1 and equation 2 are the same. Okay, so equation 1 is equal to equation 2. That is minus ks is equal to 4 pi r square into dr by dt. 4 pi r square into dr by dt. Pasangla, what is the equation for surface area of a sphere? Minus k into 4 pi r square is equal to 4 pi r square into dr by dt. So 4 pi r square will get cancelled. So from here எனக்கு வந்து என்ன எழுதலாம்? Yes, dr by dt is equal to minus k, hence proved. Yes. Okay, so 3 mark question from your sample paper
நம்ம வந்து இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணியாச்சு. So இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டினோட I will come up with another session பசங்களா, and you will get the free notes in our WhatsApp community as well. So that's it for today, and I will see you in the next session. Bye bye and take care பசங்களா. Bye.